Okay, so I hope screen is visible to all. So we have completed the 3 chapters from section 1, and today we are going to start with section 2. So if you see the syllabus, there are total 6 chapters. 6 out of that 3 chapters in section 1. So which 3 chapters we have covered in section 1? Can you tell which 3 chapters we have seen in section 1? Introduction. First chapter, overview of optical fiber communication. That is nothing but the introduction. Second, transmission characteristics and optical joints. Then joint मध्ये परत 2 टाइप आहेत. 1 minute. So in joint there are 2 types, splices and connectors, and then we have seen the optical couplers. Okay, and all the transmission characteristics, absorption, dispersion, scattering losses, all that points we have seen. And then third chapter, optical sources. So in optical sources we have seen laser and then LED. Out of that some points are some words are new. Technically it is somewhat difficult to understand the laser, but if you know the concept or if you understand concept, it is easy to write answer for that particular question. So this is about section 1. Okay, and one student has asked question about the concept of dark fiber. So we will search. Dark fiber means what? I will try to search. If not, then I will search more and I will explain. So dark fiber, which is also known as unit fiber or black fiber, is unused optical fiber that has been laid. It is usually used in the telecom and network. Okay. So you give me some time. I will read it and I will explain. Okay. Just 1 minute. Okay, now we will start with chapter number 4. Section 2 we are going to start. So section 2 मध्ये 3 चॅप्टर आहेत. चौथा चॅप्टर आहे ऑप्टिकल डिटेक्टर, 5th is optical network, and 6th is optical fiber communication system. Okay, so optical detector that we are going to start today. So if you see chapter number 3 and 4, chapter number 3 मधल्या एक डिव्हाइस चे एक्झॅक्ट रिव्हर्स वर्किंग प्रिन्सिपल कशाचं असणार आहे? ऑप्टिकल डिटेक्टरचं. ओके, okay, so we will start with this chapter number 4. So you try to understand optical detector by comparing it with optical source, so that it will be easy to remember the particular point. Now what is the function of optical source? To convert electrical signal in the form of light. For optical detector, what is the principle? To convert the light in the form of electrical signal. मग ऑप्टिकल डिटेक्टर मध्ये काय बघायचं आपल्याला? सेम जसं आपण ऑप्टिकल सोर्सचा कन्सेप्ट बघितला. देन इट इज स्टार्टेड. Let it be. It is visible no properly. Online students, whether my voice is audible properly? Yes, ma'am, audible. Okay. So optical source च्या exactly reverse functioning कशाच असणार आहे? ऑप्टिकल डिटेक्टरचं. Okay, so first we will see its introduction. What are the requirements of optical detector? The optical source च्या requirement बघितला आपण. Similarly, there will be some requirements for optical detector. And then we are going to see 3 types of optical detectors in this chapter: PN photodiode, PIN photodiode, avalanche photodiode. जेव्हा एखाद्या डिव्हाइसचं नाव फोटो ह्या वर्ड पासून स्टार्ट होतं, then it is referred as optical detector. Okay, so photodiode, phototransistor,
फोटो कंडक्टिव्ह मटेरियल, हे सगळे काय झाले ऑप्टिकल डिटेक्टरचे टाइप आहे. ओके, सो फोटो डायोड मध्ये परत 3 टाइप आहे, अवेलंच, PIN photo diode, and then just a minute. These are the various types of optical detectors. Okay, so we are going to start with the first point. Okay, so these are the PPTs for chapter number 4. And again, as I told, for some specific point, if a different PPT or PDF or any word file is used, then that I have added in your study material. But that particular point attachment that you check, and accordingly you refer that particular sheet. Now, the first point of this chapter, optical detector. So if you see the about title of chapter, it is indicating optic means light, detector means it is detecting. सोर्स जो आहे तो काय करतो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिटेक्ट करतो आणि त्याला लाईट मध्ये कन्वर्ट करतो. बट व्हेन वी से द वर्ड ऑप्टिकल डिटेक्टर, इट स्टँड्स फॉर it is detecting light and then converting it in the form of electrical signal. Okay, that is the concept of optical detector. So first we have to see introduction of optical detector. Now where the optical detectors are used in the optical communication block diagram? Yes, online students. Source कुठे यूज करतो आपण ऑप्टिकल सोर्स, आणि डिटेक्टर कुठे यूज करतो सांगा. ऑप्टिकल सोर्स ट्रान्समीटरला आणि डिटेक्टर रिसीव्हरला. Okay, so optical source we are using at transmitter and detector we are using at the receiver. And in the practical kit, if you have seen source, okay, again from the reference of practical, I am repeating it. For optical communication or for any other subject, there will not be online practical. तर तुमचे काय practical part loss झाला असेल तर you have to cover up with that missed part. And anyhow from Monday there are only offline lectures also. So you please prepare your mindset to come for the college. Okay, so in practical we have seen transmitter च्या ऐवजी बऱ्याच वेळा त्याला emitter, like that also the name is given. So emitter and receiver. So optical source is used in the transmitter part and detector is used in the receiver part. Okay, so these are the basic things. So why the detectors are required? Because suppose आता आपण analog link बघितला experiment. Analog signal first we have generated. That analog signal you are converting in the form of light through optical source, because you cannot give directly that analog signal to the optical fiber. That's why you are converting it in the form of light through optical source. Then that light is given to the optical fiber cable. And then again at receiver, फायबरच्या आउटपुटला जो सिग्नल मिळतो तो कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, लाईट मध्ये. But you cannot use that signal as it is. So you need to convert that light in the form of electrical signal. That's why you need this optical detectors. Okay, so that is the concept here. So this is need of optical detector. So we will see now the working principle of optical detector, what are the requirements of optical detector, and then we will see the classification of optical detectors. Okay, so there is one more slide also. Let me just check and then we will start.
So first we have to see बघा आता आपण ह्याच्या इथं ह्या स्लाइड मध्ये पॉइंट्स दिलेले आहेत. त्या चॅप्टर मधले कुठले कुठले बघायचे आहेत आपल्याला. इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ऑप्टिकल डिटेक्शन, प्रिन्सिपल. So one by one we will see. So in the introduction part we have covered this point. Optical receiver मध्ये आपण optical detector use करतो and it is converting the light in the form of electrical signal. So here if you see the diagram, it is shown. This is data. It is multiplexed and transmitted through fiber optic cable. मग इथं ऑप्टिकल सोर्स वापरलेला आहे आणि रिसिव्हरला जर इथं बघितलं तुम्ही, दिस एरो इज इंडिकेटिंग द लाईट. त्यामुळे जर तुम्ही एलईडी आणि डिटेक्टरचे सिम्बॉल कम्पेअर केलं तर एलईडी मध्ये कायम इनकमिंग ला लाईट असतो, सॉरी एलईडी मध्ये कायम आउटगोइंग लाईट इट इज युज्ड अँड फॉर ऑप्टिकल डिटेक्टर इट इज इनकमिंग लाईट लाईक दॅट द सिम्बॉल्स आर शोन. मग हा सुद्धा काय आहे, फोटो डायोड आपण म्हणतो. म्हणजे तो कुठला डिव्हाइस आहे, डायोडच आहे. ऑप्टिकल सोर्स म्हणलं तरी तो डायोड आहे. बट मेन थिंग यू हॅव टू नोट डाऊन दॅट ऑप्टिकल, ओके यू राईट समवेअर, ऑप्टिकल सोर्स डायोड्स, ऑप्टिकल सोर्स असू द्या किंवा डिटेक्टर असू द्या, दोन्हीकडे आपण काय यूज करतोय, डायोड. पण काय मेन डिफरन्स आहे, कॅन एनीवन टेल मी द मेन डिफरन्स इन द डायोड कनेक्शन for optical source and optical detector? Those who have completed diploma at least they can tell. Optical source and optical detector मध्ये काय डिफरन्स आहे? Okay. So you write down optical source diodes. Online students, please write down. Write chapter number 4, optical detector, and in that you write optical source diodes are always forward bias. Optical source diodes are always forward bias, whereas optical detector photodiodes, photodiode, that is one single word. You might be see here, photodiode. Optical detector photodiodes are in reverse biased. हा मेन डिफरन्स लक्षात ठेवा. तुम्हाला कुठलाही फोटोडायोड विचारू दे, ऑलवेज इट शुड बी reverse biased, shown in the diagram. Means P should be connected to negative and N should be connected to positive. See here also this diagram. आता हा photodiode आहे, P junction, N junction, but P is given with negative supply and N is given with positive supply. That is the basic difference. This kind of questions can be asked in the oral examination. So what is the difference? Both are diodes, but in this particular optical source, it is connected in the forward bias, and for optical detector it is connected in the reverse bias. Okay, so that is the basic point in the introduction. Then these are the requirements or performance criteria for optical detector. Okay, so performance parameters or performance criteria म्हणजे काय, थोडक्यात म्हणू शकतो आपण त्याला characteristics of good optical detector. जसं आपण characteristics of good optical source बघितल्या, काय characteristics good optical source च्या सांगा मला. एखाद्या ऑप्टिकल सोर्सला आपण गुड कधी म्हणू शकतो, when we can say the optical source as good optical source? It emits the coherent beam or spatial you can say. Then cost should be less, compatible. Then line width काय असली पाहिजे ऑप्टिकल सोर्सची, कमी का जास्त? जास्त. Okay, I will ask this.
Okay, so can anyone tell me from this online set, for good optical source, line width should be less or it should be more? More, ma'am. Hmm? Should be more. Okay, Swati. It should be less. Okay. Line width ही नेहमी कमी पाहिजे. You write down it somewhere. I have told so many times. For good optical source, not in this chapter. तिसऱ्या chapter मध्ये लिहून घ्या. For good optical source, you write somewhere upper side here. For good optical source, the line width should be less. जर line width म्हणजे काय? Highest wavelength आणि lowest wavelength ह्याच्यामधला डिफरन्स. मग नॅरो लाईट असेल तर लाईन विड्थ काय असते? सॉरी, कोहरंट लाईट असेल तर लाईन विड्थ काय असते? कमी. आणि नॉन कोहरंट असेल तर लाईन विड्थ जास्त असते. लाईक दॅट यू हॅव टू रिमेंबर इट. So that were the requirements of optical source. Again, optical source should be less temperature dependent. Its output should be linear. These are the characteristics we have seen. Now we will see requirements of optical detector. Means when we will call that particular optical detector is a good optical detector. So here the requirements are given. So first we will start with the simple one and then we will go for the difficult. आता आपण ह्या रिव्हर्स ऑर्डरने चालू करूया. What is the last requirement here? Low cost and low noise. Okay, so first we will start low cost because ultimately everything comes to the cost when we consider the design. So though it is very good, but for your project, if somebody gives you 10,000, 20,000 like that, you will never choose that because budget is the main constraint. So low cost, that is main parameter. Low noise, noise should be less. आता जो dark current आहे, that is one kind of noise in the optical detector. You understand the difference between dark fiber and dark noise. Dark fiber is different. Sorry, and that dark current I am saying. Dark current म्हणजे काय? Dark current is one type of noise. So dark current means what? In optical detector actually, when there is some light incident on the optical detector, at that time should be, or at that time only the output current should be generated. An optical detector काय करतोय? It is converting the light in the form of electrical signal. म्हणजे समजा आता हा optical detector आहे. You just hold it here. If this is optical detector, ह्याच्यावरती लाईट पडला तर आउटपुटला करंट पडणार आहे. बट इफ देयर इज नो एनी लाईट म्हणजे कुठली कंडिशन आहे? डार्क कंडिशन. तरी पण त्या केस मध्ये some minor amount of current it is emitting and that is called as the dark current. So dark current is one type of noise present in the optical detector. So second characteristics is low noise and dark current value obviously it is in terms of milliampere, microampere, but still it is present. आपल्या रेग्युलर डायोड मध्ये कसा रिव्हर्स करंट फ्लो होत असतो मायनर अमाउंट मध्ये. Similarly, here is the concept of dark current, that is requirement. Then reliability and robustness. Reliability काय पाहिजे? फोटो डिटेक्टरची जास्त पाहिजे. Robustness म्हणजे काय? Physically how much it is strong to withstand in all the odd conditions. That is called as the robustness. Means physical fitness or physical किती strong आहे तो. That is robustness. Then stability of performance, temperature sensitivity. आता आपण लेझर मध्ये बघितलं, एलईडी मध्ये बघितलं, टेम्परेचर मुळे काय होतं? त्या डिव्हाइसचं फंक्शन डिस्टर्ब होतं. So which one is more temperature dependent? Can you tell? Laser or LED? टेम्परेचरचा इफेक्ट जास्त लेझर वरती होतो का एलईडी वरती होतो? Laser. Yes, laser is more temperature dependent as compared with LED.
सिमिलरली हिअर ऑल्सो टेम्परेचर सेन्सिटिव्हिटी काय पाहिजे त्याची कमी पाहिजे. जेवढा तो टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह आहे ह्याचा अर्थ काय टेम्परेचर मुळे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होत आहेत. सो दॅट शुड नॉट बी देअर. टेम्परेचर सेन्सिटिव्हिटी कमी पाहिजे. दॅट्स वाय इट इज सेड स्टॅबिलिटी ऑफ परफॉर्मन्स शुड बी मोर. देन फास्ट रिस्पॉन्स टाइम. आता याचा अर्थ काय होईल सांगा मला तुमच्या लॉजिकने जरा. फास्ट रिस्पॉन्स टाइम म्हणजे काय ही कॅरेक्टरिस्टिक बघतो आपण. व्हॉट विल बी द मीनिंग ऑफ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम. फास्ट रिस्पॉन्स टाइमचा अर्थ काय होतो इथं. दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज फास्ट रिस्पॉन्स टाइम. करेक्ट. इनपुटला लाईट आहे आणि त्या लाईटचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये होतं. रिस्पॉन्स टाइम फास्ट पाहिजे याचा काय as soon as light is incident immediately it should be get converted in the form of electrical. नाही तर तुमचं लाईट सिग्नल इन्सिडेंट झालाय आणि तुम्हाला 10 मिनिटांनी त्याचं कन्व्हर्जन मिळालं तर दॅट इज मिनिंग ऑफ काय त्याचा अर्थ होईल रिस्पॉन्स टाइम इज व्हेरी लार्ज or it is producing some delay. So faster response time, immediately the light absorption that should be converted in the form of electrical signal. Now next is high quantum efficiency or high spectral sensitivity. The quantum efficiency for any object or any device, how we define the efficiency? Quantum efficiency शब्द वापरला इथं. But what is the usual definition of efficiency? Let it be optical source or let it be optical detector. Efficiency term is used every time. So can you tell me what is the definition of efficiency of any device? Capacity, that is there. But here for optical source and optical detector, in this regard, the word efficiency is used as it is the ratio of output power divided by input power. In short, I am writing here. Efficiency चा अर्थ काय होतो इथं output signal, ratio of output signal versus input signal किंवा आउटपुट सिग्नल डिवायडेड बाय इनपुट सिग्नल. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल बघा इथं मी इफिशियन्सी डेफिनेशन कशी सांगू शकतो. आता आपण डिटेक्टरचं कन्सिडर करतोय म्हणून मी डिटेक्टरचं बघते. डिटेक्टर मध्ये इनपुट सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे. इनपुट सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ लाईट. लाईटची जी पॉवर आहे इट इज युजली मेजर्ड इन वॅट or decibel watt. 10 into log to the base 10 त्यांनी जर व्हॅल्यू कन्वर्जन केलं तर त्याचं डीबी मध्ये कन्वर्जन होतं. सपोज मी काय म्हणलं एक डिटेक्टर आहे. सो लेट अस से डिटेक्टर 1 इज देअर. त्याला इनपुट सिग्नल पॉवर किती आहे 10 वॅट आणि त्याच्यापासून आपल्याला आउटपुट करंट मिळतोय. सपोज आउटपुट काय कन्सिडर करू आपण आउटपुट करंट आहे. Suppose it is generating the output current as 10 milliampere. 10 watt input power ला तो काय करतोय 10 milliampere current generate करतोय. So how you will find out its efficiency? Efficiency is output current 10 milliampere means 10 into 10 raised to 3. So I will just write here 10 into 10 raised to 3. minus 3 millimeters. 10 into 10 raised to minus 3 and that will be divided by what? Input power किती आहे 10. So how much is the efficiency? 0.001. किंवा आपण हे मिली एम्पियर कॉम्प्लिकेटेड मध्ये जायला नको. जस्ट I let us take it as 10 ampere. 10 watt ला 10 ampere मिळतोय. So efficiency I can write here it is 100%. Let us don't go exactly unit wise.
10 इनपुट वॅट पॉवर आहे, आउटपुटला 10 एम्पियर करंट मिळतोय. सो इफिशियन्सी आय कॅन राईट 100%. But if there is second detector, let us say it is detector 2, input power is same 10 watt and output current is, let us say the output current is 8 ampere. Then what will be the efficiency? Efficiency is 8 divided by 10. So it will be 80% होणार ना. पहिल्या ह्याच्यात काय 100% and second part it is 80%. So that is the meaning of efficiency. सोर्स मध्ये सुद्धा फक्त रिव्हर्स होईल. इनपुट सिग्नल हा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आहे आणि आउटपुटला काय आहे ऑप्टिकल. इथं आउटपुट ऑप्टिकल पॉवर डिवायडेड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल करंट असेल आणि इथं काय असणार आहे डिटेक्टरची इफिशियन्सी म्हणजे रेशो ऑफ आउटपुट इलेक्ट्रिकल करंट डिवायडेड बाय input optical power. Okay, so it is written as, or another definition you can write here. Lastly I will write efficiency is the ratio of output optical power, I will use here word as output optical power divided by input electrical current or input electrical signal. Input electrical current or input electrical signal. ही कशाची झाली efficiency of optical detector. LED ला किंवा ऑप्टिकल सोर्स ला काय असणार आहे रिव्हर्स आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट ऑप्टिकल पॉवर. ओके, so no, here it is wrong. No, you are not correcting me. आउटपुट पॉवर कशाच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे डिटेक्टर मध्ये इलेक्ट्रिकल. So please correct me if it is wrong. Ratio of output electrical current or electrical signal divided by input incident optical power. Input incident optical power. Ratio of output electrical current divided by input incident optical power. That is the efficiency of optical detector. Okay, so you write down the definition. Efficiency of optical detector is ratio of output electrical current divided by input incident optical power. Input incident optical power. Okay, so त्याची रिक्वायरमेंट काय ऑप्टिकल डिटेक्टरची quantum efficiency should be high and high spectral sensitivity. आता हे 2-3 पॉइंट, पहिला पॉइंट आणि हा पॉइंट रिलेटेड आहेत त्यामुळे आपण हा पहिला पॉइंट बघू तेव्हा हा डिस्कस करूया. Then this second point is linearity, linear relationship between the intensity of light and the electrical signal. Output versus input हे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय पाहिजे लिनियर पाहिजे. म्हणजे आता 10 वॅटला 10 एम्पियर पॉवर करंट मिळाला तर 20 ला किती मिळायला पाहिजे 20. असं नाही व्हायला पाहिजे की ड्रास्टिकली देयर इज चेंज इन द आउटपुट. इनपुटच्या प्रोपोर्शनेट मध्ये आउटपुट चेंज व्हायला पाहिजे. ओके, सो इफ देयर इज सम डायग्राम आय विल शो यू. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठे डायग्राम असले तर बघायचे. See here,
बघा आता दिस इज आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स, but it is against wavelength, so I cannot show that diagram. मोस्टली ऑप्टिकल डिटेक्टर मध्ये वेवलेंथ हा खूप इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे. इनपुटला इन्सिडेंट होणाऱ्या लाईटची वेवलेंथ किती आहे, that is deciding various performance parameters of the optical detector. Okay, so I will show you some diagram from internet about optical detector output characteristics. काय कशा विरुद्ध कशाचा ग्राफ असेल सांगा मला. डिटेक्टर आउटपुट वर्सेस इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. आउटपुटला काय म्हणजे एक्स ऍक्सिसला काय असणार, वाय ऍक्सिसला काय असणार, वेगळंच येतं. आपण जसं एलईडीचं बघितलं, एक्स ऍक्सिसला एलईडी मध्ये काय असतं, इनपुट इज इलेक्ट्रिकल करंट, आउटपुट इज लाईट. तसं आता इथं काय असणार आहे, रिव्हर्स. एक्स ऍक्सिसला लाईट असणार आणि वाय ऍक्सिसला इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सो हिअर इट इज कमिंग सम different characteristics. I'm not getting the graph which I want to show. Let me check it for 1 minute. But I hope you are clear. Suppose you consider, so I will just try to draw it. I don't know how much I can. जर आपण आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्सचा ग्राफ बघितला तर हा काय असणार आहे आपला y axis, and again on y axis what will be there, and this will be our x axis. मग हा ग्राफ कसा पाहिजे, इथं लिनियर पाहिजे. x axis वरती काय असणार, इथं इनपुट ऑप्टिकल पॉवर, y axis वरती करंट. But this graph should be linear. तो कसा यायला पाहिजे इथं, I will draw that graph. So it should be linear. म्हणजे आउटपुटच्या प्रोपोर्शनेट, सॉरी इनपुटच्या प्रोपोर्शनेट मध्ये आउटपुट सिग्नल चेंज व्हायला पाहिजे. ओके, दिस इज द linear graph. Okay, so these all are the expectations of optical detectors. Linearity, linear relationship between the intensity म्हणजे input light ची intensity and generated output electrical signal. And first, because it is somewhat difficult to understand, I have kept it at last. Sensitivity has to be matched to the emission spectra of the optical transmitter. ह्या पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि हाय स्पेक्ट्रल सेन्सिटिव्हिटी या दोन्हीचा अर्थ काय होतो बघा. आता समजा दोन ऑप्टिकल डिटेक्टर आहेत. एका ऑप्टिकल डिटेक्टर वरती 1 मायक्रोमीटर लाईट इन्सिडेंट झाली आणि दुसऱ्या ह्याच्यावरती 1.55 मायक्रोमीटरची लाईट इन्सिडेंट झाली. ऑप्टिकल डिटेक्टर वरती ऑलवेज इनपुट इज व्हॉट, लाईट. मग इनपुटला इन्सिडेंट झालेल्या लाईटची वेवलेंथ किती आहे, दॅट ऑप्टिकल डिटेक्टर हॅज टू चेक. आणि ज्या वेवलेंथ रेंज मध्ये मिनिमम लॉसेस असतात, दॅट लाईट मस्ट बी ऍब्सॉर्ब इनिशियली बाय द ऑप्टिकल डिटेक्टर. त्याचा अर्थ आहे इथं सेन्सिटिव्हिटी. ओके, सो कुठल्या ह्या वेवलेंथ रेंज याच्यामध्ये So once again I am repeating, एकावरती 1 मायक्रोमीटर इन्सिडेंट झाली आणि एकावरती 1.55 मायक्रोमीटर वेवलेंथ ची लाईट इन्सिडेंट झाली. तर त्या ऑप्टिकल डिटेक्टरनी ज्या वेवलेंथ रेंज मध्ये लॉसेस कमी आहेत त्या वेवलेंथ रेंज मधली लाईट ऍट फर्स्ट प्रायोरिटी दॅट हॅज टू बी
accepted. कारण का accept करायला पाहिजे? Because in that wavelength range the losses of light are going to be less. त्याला काय म्हणतात? It should be sensible to the wavelength of light. कुठल्या wavelength of light ला तो sensible पाहिजे? 1.2 micrometer to 1.55 micrometer. जिथे लॉसेस जास्त मिळत आहेत ती लाईट ऍक्सेप्ट न करता ज्या वेव्हलेंथला लॉसेस कमी मिळतात ती लाईट त्या डिटेक्टरनी पटकन ऍब्सॉर्ब करायला पाहिजे. ह्याचाच अर्थ आहे सेन्सिटिव्हिटी हॅज टू बी मॅच्ड टू द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द ऑप्टिकल ट्रान्समीटर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेन्सिटिव्ह टू द ऑपरेटिंग वेव्हलेंथ. कारण जसं ऑप्टिकल सोर्स मध्ये जे मटेरियल आपण यूज करतो त्या मटेरियल वरती इमिटेड लाईटची वेव्हलेंथ डिपेंडंट असते. तसं इथं ज्या वेव्हलेंथची लाईट ऑप्टिकल डिटेक्टर वरती इन्सिडेंट होतीये त्या वेव्हलेंथ वरून त्याचा पुढचा सगळा परफॉर्मन्स काय होतो डिपेंड राहतो. सपोज जास्त लॉस असणाऱ्या वेव्हलेंथची लाईट ऍब्सॉर्ब केली तर दॅट डिटेक्टर विल नॉट गेट बेटर आउटपुट. बट इफ it is sensitive to the operating wavelength where the losses are less and that light if it is absorbing then it will be giving the good performance of the optical detector. Okay, so that is the meaning of this first point. So have you understood the requirements of optical detector? Low cost पाहिजे, noise कमी पाहिजे, reliable आणि robust पाहिजे, स्टॅबिलिटी ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजे टेम्परेचर मुळे जास्त तो इफेक्ट नाही व्हायला पाहिजे. फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, देयर शुड नॉट बी एनी डिले, हाय क्वांटम इफिशियन्सी, स्पेक्ट्रल सेन्सिटिव्हिटी, linearity means output versus input should be linear and sensitivity has to be matched to the emission spectra of the optical transmitter. Okay, so these are the requirements of optical detection. These are the requirements of optical detector. आता आपण कुठले कुठले ऑप्टिकल डिटेक्टर बघणार आहे ह्याच्यामध्ये तर 3 टाइपचे ऑप्टिकल डिटेक्टर बघणार आहे आपण. फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल डायोड्स. That is nothing but optical photodiode. I will share it once. Now it is visible. Check. So 3 types of detectors here we have to see. First is photodiode. Photodiode मध्ये photodiodeच मेन आहे ह्याच्यात. फोटोडायोड मधले 3 टाइप आपल्याला स्टडी करायचे. पीएन फोटोडायोड, पीआयएन फोटोडायोड and avalanche photodiode. So this Schottky diode, though it is given, but we will not refer in the syllabus. I will just remove. And then हा पहिला झाला ऑप्टिकल डिटेक्टर. नंतरचा डिटेक्टर आहे फोटो कंडक्टर्स and last one it is photo transistors. But mostly we are going to give focus on photodiode आणि फोटो ट्रान्झिस्टर. कारण फोटो कंडक्टर वरती काय एक्झाम मध्ये युजुअली क्वेश्चन विचारला जात नाही. ओके, सो दीज 3 डिव्हाइसेस वी हॅव टू सी. फोटोडायोड, फोटो ट्रान्झिस्टर आणि फोटो कंडक्टिव्ह materials or it is also called as photo conductors. Okay, but before going to this point, first we have to understand what is the optical detection principle. What is the basic principle of optical detection? एखाद्या डिव्हाइस वरती लाइट इन्सिडेंट होते तेव्हा
it is, and again it is converted in the form of electrical signal, means it is related with absorption of light. So in chapter number 3 in laser basic working principle, at initial point we have seen absorption of light and emission of light. त्याच्यामध्ये आपण इमिशन बघितलं इन डिटेल, ऍब्सॉर्प्शन इथं बघणार आहे म्हणून सांगितलं. मग आता मला सांगा इलेक्ट्रॉन ट्रान्झिशन हायर टू लोअर और लोअर टू हायर? फॉर इमिशन ऑफ लाईट ट्रान्झिशन कुठून कुठं होतं सांगा मला. हाय टू Higher to lower. For emission of light it should be from high to low. मग जेव्हा ते रॅन्डमली होतं तेव्हा स्पॉन्टेनियस इमिशन होतं आणि प्रीडिफाईन्ड व्हेन्यू होतं तेव्हा ते स्टिम्युलेटेड इमिशन असतं, ते आपण बघितलं. बट when the transition of electron takes place from high to low, that is emission. आणि absorption मध्ये काय होतं एक्झॅक्टली, इट विल बी रिव्हर्स. So in the diagram you can see this light arrow, it is indicating the photon. एखाद्या मटेरियल वरती जेव्हा फोटॉन इन्सिडेंट होतो किंवा फोटॉन एखाद्या मटेरियल वरती जेव्हा पडतो, इन्सिडेंट होतो म्हणजे at that time if the energy of the incident photon, energy of incident photon is given by hf. Always you remember energy of any one photon is given by h into f, where h is Planck's constant and f is frequency. मग त्या मटेरियल वरती इन्सिडेंट झालेल्या फोटॉनची एनर्जी म्हणजे hf, if hf is greater than eg, eg means what? You tell me here, what is the meaning of eg? hf is greater than eg. eg notation कशाच आहे? Yes. Don't know, ma'am. I don't know. नाही समजत नाही काय आन्सर आहे ते. माहित नाहीये मॅम. Eg stands for band gap energy of particular material. मग समजा त्या मटेरियलची बँड गॅप एनर्जी आहे 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. बँड गॅप एनर्जीचे युनिट काय? इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो इफ energy of incident photon is greater than band gap energy of that particular material, then in that case only, म्हणजे पहिली कंडिशन काय आहे फोटॉन ऍब्सॉर्ब होण्यासाठी, energy of the photon should be or it must be greater than band gap energy of the particular photodiode material. Then what happens? ह्या केस मध्ये हा फोटॉन इन्सिडेंट झाल्यानंतर there is transition of one electron from lower energy state to higher energy state. इथं बघा तुम्ही इलेक्ट्रॉन कुठे दिसतोय? कंडक्शन बँड मध्ये, and it is moved from valence band into conduction band. कधी मूव होतो तो? जेव्हा एखाद्या ऑप्टिकल डिटेक्टर वरती एखादा फोटॉन इन्सिडेंट होतो आणि त्या फोटॉनची एनर्जी ही त्या मटेरियलच्या बँड गॅप एनर्जी पेक्षा काय असते? जास्त असते. जर फोटॉनची बँड गॅप फोटॉनची एनर्जी ही बँड गॅप एनर्जी पेक्षा कमी असेल तर त्या केस मध्ये फोटॉन ऍब्सॉर्ब होत नाही. सो इफ एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन इज ग्रेटर दॅन बँड गॅप एनर्जी ऑफ द मटेरियल, then it makes the transition of the electron from lower energy state to higher energy state. मग इथं काय म्हणू शकतो आपण? ह्या फोटॉन इन्सिडेंट झाल्यामुळं इलेक्ट्रॉन काय होतो? It moves from valence band into conduction band and it leaves empty hole in the valence band. म्हणजे सुरुवातीला हा कुठे आहे इलेक्ट्रॉन? valence band मध्ये बिफोर द इन्सिडेंट ऑफ फोटॉन. पण फोटॉन इन्सिडेंट झाल्यावर काय झालंय? हा व्हॅलेन्स कडून कुठं मूव झालाय? कंडक्शन कडे. त्यामुळे इथं लास्ट स्टेप दिलेली. करंट सिच्युएशन इज गिवन. प्रिव्हियस सिच्युएशन काय आहे? इलेक्ट्रॉन इथं आहे आणि इथं काहीच नाही. मग आता इथला खालचा इलेक्ट्रॉन वर गेला म्हणजे त्यामुळे इथं काय दाखवलंय? वरती इलेक्ट्रॉन आहे आणि इथं काय करतो तो? इट कीप्स और इट
leaves a positive charge in the previous stage. म्हणजे इथं काय झालं, इथं होल क्रिएट झालं. प्रिव्हियस कंडिशन, हे इन्सिडेंट व्हायच्या आधी काय कंडिशन आहे, व्हॅलेन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन आहे आणि वरती काहीच नाही इनिशियली. बट व्हेन दिस इज इन्सिडेंट, it will make movement of that previous electron from valence band into conduction band. So current situation काय, हा इलेक्ट्रॉन इथं मूव्ह झाला आणि हा इलेक्ट्रॉन इथं मूव्ह झाल्यामुळं it is keeping or leaving one empty positive charge in the valence band. So there is formation of one electron hole pair. इथं इलेक्ट्रॉन झाला, त्यांनी इथं चार्ज सोडल्यामुळे इथं काय झालं, hole creation. So one incident photon has created one electron and one hole. So one pair is generated. हे लक्षात येते प्रिन्सिपल इथं बघा. फोटॉन इन्सिडेंट झाला, फोटॉनची एनर्जी काय पाहिजे, बँड गॅप एनर्जी पेक्षा जास्त पाहिजे. त्याच्यामुळं एक इलेक्ट्रॉन काय होणार, व्हॅलेन्स बँड कडून कंडक्शन कडे शिफ्ट होणार. मग आता निगेटिव्ह चार्ज इकडून इकडे मूव्ह झालाय, म्हणजे तो काय करतो, इट कीप्स सम पॉझिटिव्ह होल एम्प्टी देअर. सो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन हियर अँड वन होल हियर, मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होल पेअर. Getting one photon is generating one electron hole pair. So these pairs of generated electron and holes, they are separated, and from that separated pairs we are able to get the electrical signal at the output. So this is the main principle. So it is same given here. The conversion of optical into electrical requires the absorption of the incident light. The absorption leads to excitation of an electron from valence to the conduction band. What is left in the valence band is vacancy, and which is called as a hole. Therefore, we speak about the photo generation of electron hole pair. ही जी इलेक्ट्रॉन होल पेअर झालेली आहे जनरेट, त्याला काय म्हणतात, फोटो जनरेशन. कारण ती कशामुळे झाली, लाईट मुळे. सो दॅट इज द फोटो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेअर. सो वन पेअर इट इज फॉर्म. मग काय होतं, ऍट लास्ट नाउ इफ नाउ द फोटॉन गेट्स absorbed, that is forming the electron hole CFA. Okay. It is forming electron hole pair, and afterwards that pairs are separated and they are converted in the form of electrical current. Okay, like this we are getting conversion. To me screenshot send it immediately. So like this we are getting conversion of light in the form of electrical signal. Getting it, how the light is converted and in the form of electrical signal, yes or no? So this is called as optical detection principle. So this diagram you okay, tomorrow I will ask you to draw it and write it down. Take a screenshot. Okay, so I hope you are clear with this. So we will stop with this point today, and tomorrow we will again revise the basic concept and we will start with some characteristics of optical detector. Okay. So we will stop here today. You just type your number in the chat box and you can leave the meeting.